எஸ், குட் ஈவினிங் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம டேலியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட், மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அண்டு பேங்கிங் அப்படிங்கிற அந்த டாபிக் ப்ளஸ் அதுக்கான கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னா என்ன? எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட்னா ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தேவையான ரிப்போர்ட்ஸ். அது என்ன மாதிரியான ரிப்போர்ட்ஸும் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தேவை. அந்த ரிப்போர்ட்டை எங்கே போய் பார்க்குறது? ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட். பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்த உடனே இப்படி இருக்குது, உங்களுக்கு இப்படி வராது. பேலன்ஸ் ஷீட்டு இப்படி தான் இருக்கும். இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டு எப்படி வருது அப்படின்னா ஆல்ட் F1 ப்ரெஸ் பண்ணி நான் வந்து கண்ட்ரோல் எல் சேவ் வியூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். இங்கே இருக்கிற ஷார்ட்கட் கீஸ்லாம் கேட்பாங்க, ஓகேவா? ஸோ நான் இந்த மாதிரி கொடுத்ததுனால என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ண உடனே பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படின்னு வருது. எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட்டில் எதெல்லாம் எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டுங்கிறது ஒரு எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட். பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படிங்கிறது என்ன? இட் இஸ் ஏ ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ்பிளைனிங் த ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் ஏ கம்பெனி அட் ஏ பர்டிகுலர் டேட். ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டில் ஒரு கம்பெனியோடைய ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறது, அதுக்கு பேர் தான் பேலன்ஸ் ஷீட். நீங்கள் வந்து இதில் வந்து என்னென்ன சொல்கிறாங்கங்கிறது பார்ப்போம். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்னென்னு சொல்கிறாங்க. இன்ட்ரடக்ஷன் டு மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம், ஜெனரேட்டிங் த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிப்போர்ட் இன் டாலி பிரைம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இருக்கிறது ட்ரையல் பேலன்ஸ் இருக்குது. ட்ரையல் பேலன்ஸ் எப்படி போய் பார்க்குறது அப்படின்னா கேட்வே ஆஃப் டேலிலேருந்து டிஸ்பிளே மோர் ரிப்போர்ட்டு ட்ரையல் பேலன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸு கடைசியாக நீங்கள் என்ன டேட்டில் என்ட்ரி போட்டிருக்கீங்களோ அது வரைக்கும் உள்ள பேலன்ஸ். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையல் பேலன்ஸுங்கிறது கடைசியாக நீங்கள் 2/7/2025 என்ட்ரி போட்டிருக்கீங்க, அது வரைக்குமான ட்ரையல் பேலன்ஸ் இது. நீங்கள் வந்து 1/4/24 டு 31/3/25 அப்படின்னு சொல்லி இந்த பீரியடுக்கு வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் இதுக்கும் பார்த்துக்கலாம். கம்பெனியோடைய டேட்டா எப்போ இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த கம்பெனி எப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னா 1/4/24 இருக்குது. ஓப்பனிங் பேலன்ஸோடைய ட்ரையல் பேலன்ஸ் பார்க்கணும்னா, ஓகேவா? முதல்ல ட்ரையல் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ட்ரையல் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆல் லெட்ஜர் கம்ஸ் அண்டர் ஒன் ரூஃப். அதாவது ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் லெட்ஜர் ஆகட்டும், P&L லெட்ஜர் ஆகட்டும், அந்த லெட்ஜரில் பேலன்ஸ் இருக்குன்னா அது வந்து முதல்ல ட்ரையல் பேலன்ஸில் தான் அப்பியர் ஆகும். அதுக்கப்புறமா தான் அது பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு போகணுமா P&Lக்கு போகணுமா அப்படிங்கிறது தெரிய வரும். ட்ரையல் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் எ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர்ட் டு செக் த அரித்மெட்டிக் அக்யூரசி வெதர் போத் த டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ஆர் கெட்டிங் டேலிடு. டெபிட்டும் கிரெடிட்டும் டேலி ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக அதுக்காக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் ட்ரையல் பேலன்ஸ், ஓகேவா? இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸு நீங்கள் 3 வகையில் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் பேலன்ஸோடைய ட்ரையல் பேலன்ஸ். ஓப்பனிங் பேலன்ஸோடைய ட்ரையல் பேலன்ஸ் எங்கே பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு கம்பெனி எப்போ ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு பாருங்கள். ஆல்ட்டுக்கே ஆல்டர் 1/4/24 இந்த டேலி டேட்டா ஆரம்பிச்சிருக்கு. அப்போ ஓப்பனிங் பேலன்ஸோடைய ட்ரையல் பேலன்ஸ் பார்க்கணுன்னா என்ன பண்ணணும்னா கேட்வே ஆஃப் டேலி டிஸ்பிளே ட்ரையல் பேலன்ஸ், அங்கே வந்து ஆல்ட் F2 போட்டு 31/3/2024, அதாவது கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு மொதல் டேட்டு 31/3/2024 இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கிடைக்கும். இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸில் சார் கிரெடிட் டெபிட் எனக்கு இப்படி இருக்குது சார் அப்படின்னா F12 ப்ரெஸ் பண்ணி ஷோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸு, ஷோ டிரான்சாக்ஷன் நோ கொடுத்துட்டு ஷோ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸு க்ளோசிங் பேலன்ஸு 31/3/2024 கிடைக்கும். சார் 24/25 அதனுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பார்க்கணுன்னா என்ன பண்ணணும்? யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் த பீரியட். 1/4/24 31/3/25 வரைக்கும் உள்ள ட்ரையல் பேலன்ஸ் இதை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன? இட் இஸ் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர்ட் டு செக் த அரித்மெட்டிக் அக்யூரசி, ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டு. இது வந்து ஒரு எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட். பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்து என்ன ரிப்போர்ட், என்ன முடிவு எடுப்பாங்க? எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ரிப்போர்ட்ஸ். முதல்ல பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் என்ன முடிவு எடுக்கும் அப்படின்னா நம்ம கம்பெனியோடைய ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் கம்பெனி எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் தெரியும். இந்த வருஷம் கம்பெனி எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணியிருக்கு அல்லது எவ்வளோ லாஸ், அது மாத்திரம்தான் தெரியும். ஆனால் பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனியோடைய ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் எப்படி இருக்குது, ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா இல்லையா, அதாவது பணம் எந்த வகையிலலாம் உள்ளே வந்திருக்கு, வந்த பணம் இந்த பக்கம் அசட்டில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது. அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படின்னு சொல்கிறது. It explaining the financial position of a company
ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ascertaining, sorry, it is explaining the financial position of the company. Balance sheet for a particular period. அது முக்கியம். பேலன்ஸ் ஷீட்டு, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட், இது ரெண்டும் தான் மெயினாக முக்கியமான ரிப்போர்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் சம்மரி. ஸ்டாக் சம்மரிங்கிறது உங்களுக்கு எவ்வளவு ஸ்டாக் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது. ஸ்டாக் சம்மரிங்கிறது உங்களுக்கு எவ்வளவு ஸ்டாக் இருக்கு, குரூப் வைஸ் டோட்டல் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது. அதுக்கப்புறம் ரேஷியோ அனாலிசிஸ், கரண்ட் ரேஷியோ, குயிக் ரேஷியோ, டெப்ட் ஈக்விட்டி, ஜிபி, என்பி, ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட், ரிசீவபிள், டேர்ன் ஓவர், ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இதுக்கப்புறம் வேற ஏதாவது ரேஷியோ இருக்கானாக்கா F12 ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை. என்ன பில் ஸ்டெப் வியூனா இப்படி கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ கரண்ட் ரேஷியோ, லிக்விட் ரேஷியோ, ரிசீவபிள் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ, கிராஸ் ப்ராஃபிட், நெட் ப்ராஃபிட், ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட், ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், பேமெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த டெட்டார்ஸ். இதுதான் நீங்கள் பார்க்கலாம். முக்கியமான ரேஷியோஸ் தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும். அதுக்கப்புறம் ரேஷியோஸ் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தான் வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் பார்க்கணும். இதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒன்று பார்க்கணும்னா டேஷ்போர்டுக்குள்ளே வாங்க. டேஷ்போர்டுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா இங்கே டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு ஒரு 10 டேஷ்போர்டு இருக்குது. ஒன்று வந்து உங்களுடைய நெட் ப்ராஃபிட் ட்ரெண்டு, ஏப்ரல் மாதம் எவ்வளோ ப்ராஃபிட், மே மாதம் எவ்வளோ ப்ராஃபிட், ஜூன் மாதம் எவ்வளோ ப்ராஃபிட், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நெட் ப்ராஃபிட் ட்ரெண்டு, ட்ரேடிங் டீட்டெயில், எவ்வளோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் இருக்குது, எவ்வளோ நெட் ப்ராஃபிட் இருக்குது, சேல்ஸு பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ, சேல்ஸ் ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கு, மூவிங் ஆவரேஜ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ல இருக்கா அல்லது டிப்ரூவ்மெண்ட்ல இருக்கா, பர்ச்சேஸ் ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கு, கேஷ் பொசிஷன் எப்படி இருக்கு, டாப் குரூப் அல்லது டாப் லெட்ஜர், ஓகேவா, இருக்கிறதுல எதுல பேலன்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்குல்ல அதிகமா இருக்கு லெட்ஜர் வைஸ், அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எது எது இருக்கோ அந்த மாதிரி பார்க்கலாம். இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைல வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நெட் ப்ராஃபிட் ட்ரெண்ட் இருக்கு, இதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மாசம் மாசம் கிடைக்கும், கிராப் வைஸ் கிடைக்கும். அதில் கான்ஃபிகர் டைல் சி ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் ட்ரெண்டு மந்த்லி பார்க்கணுமா, வீக்லி பார்க்கணுமா, டெய்லி பார்க்கணுமா, இயர்லி பார்க்கணுமா, குவார்டர்லி பார்க்கணுமா அப்படின்னு நீங்கள் கான்ஃபிகர் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி இல்லை சார், இந்த வேற ஏதாவது அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ண முடியுமா டைல் அப்படின்னா இங்கே ஆல்ட் ஏ கொடுத்தீங்கன்னா டைல் ஆட் பண்ணலாம். ஏற்கனவே இருக்கிற டைல் இல்லாமல் புதுசாக நீங்கள் வேற ஏதாவது ஒரு டைல் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஸ்டாக் குரூப் ட்ரெண்டு அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாக் குரூப் ட்ரெண்டு அது எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த டைல் வேண்டாம் சார் அப்படின்னா ரிமூவ் டைல்னு இருக்கு பாருங்க, ஆல்ட் டி ரிமூவ் டைல். இப்போ இந்த ஸ்டாக் குரூப் வேண்டாம் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸு ஓப்பன் பண்ணோடனே வந்துடுங்க. ஓப்பன் பண்ணோடனே உங்களுக்கு வந்துடும். திரும்பவும் போத்தீங்க அப்படின்னா டேஷ்போர்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும். இங்கே இருக்கிற ஷார்ட்கட் கீஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சிங்க. ஆல்ட் வி எக்ஸ்பேண்டு, ஆல்ட் ஏ ஆட் டைலு, சிங்கிறது கான்ஃபிகரேஷன், டிங்கிறது ரிமூவ் டைலு, F12 வந்து கான்ஃபிகரேஷன். ஓகேவா? இங்கே வெர்டிகலாக வேணும் டேஷ்போர்டு அப்படின்னா இப்படியும் பார்க்கலாம். இல்லை சார் எனக்கு ஹரிசாண்டலாக வேணும் அப்படின்னா நோ கொடுத்துட்டுனா இந்த மாதிரி ஒரு 10 இருக்கும் பார்க்கலாம். ஸோ MIS ரிப்போர்ட்டில் இது ரொம்ப முக்கியம். டேஷ்போர்டு சம்மந்தமாக கேள்வி கேட்பாங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா MIS ரிப்போர்ட்டில் வேற என்ன இருக்கு பார்ப்போம். கேஷ் ஃப்ளோ அண்ட் ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். கேஷ் ஃப்ளோ அண்ட் ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி பார்க்கறது? கேட்வே ஆஃப் டேலியில் வாங்க. கேட்வே ஆஃப் டேலியில் டிஸ்பிளே மோர் ரிப்போர்ட்டு, அதில் பார்த்தீங்கன்னா டே புக் இருக்கு. டே புக்குங்கிறது ஒரு நாளைக்கு இதோட டேட்டாவை தான் காட்டும். ஆல்ட் F2 போட்டு எஸ்கேப் என்டர் போட்டிங்கன்னா ஃபுல் டேட்டாவும் காட்டும். டே புக் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் அன் MIS ரிப்போர்ட்டு. அது என்ன அப்படின்னா டே புக் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் எ மெயின் புக்கு ரெக்கார்டட் த டிரான்சாக்ஷன் இன் ஏ குரோனாலாஜிக்கல் ஆர்டர், வரிசை கிரமமாக டேட்டாவை என்ட்ரி பண்ணுறது, அதுதான் டே புக். அடுத்தது கேஷ் ஃப்ளோ அண்ட் ஃபண்ட் ஃப்ளோ. கேஷ் ஃப்ளோங்கிறது ஒரு கம்பெனியில் கேஷாக எவ்வளோ பணம் உள்ளே வந்திருக்கு, கேஷ் இன்க்ளூடு பேங்க். இந்த இடத்துல ஒரு கம்பெனியில் கேஷாக எவ்வளோ பணம் உள்ளே வந்திருக்கு, கேஷாக எவ்வளோ பணம் வெளியில் போயிருக்கு, கேஷ் இன்ஃப்ளோ அதிகமாக கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ அதிகமாக அப்படின்னு பார்க்குறது. இது எதுக்காகனா சில பேர் வந்து டம்மி டிரான்சாக்ஷனே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இன்கம் டேக்ஸுக்கு ஒரிஜினல் டிரான்சாக்ஷன் தெரிய வரணும், இந்த கம்பெனியில் வந்து கேஷ் உண்மையிலே இருக்கா இல்லையா இல்லைன்னு ஏதாவது ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கானா அப்படின்னு மானிட்டர் பண்ணணும். அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க. இன்ஃபேக்ட் இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டு நீங்கள் 3 வகையாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 1 இது காட்டும். கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி போகணும் அப்படின்னா கேட்வே ஆஃப் டேலியிலேருந்து டிஸ்பிளே மோர் ரிப்போர்ட்டு, கேட்வே ஆஃப் டேலி டிஸ்பிளே மோர் ரிப்போர்ட்டு, டிஸ்பிளே மோர் ரிப்போர்ட்டில் கேஷ் ஃப்ளோன்னு இருக்குது. இந்த கேஷ் ஃப்ளோவில் கேஷ் இன்ஃப்ளோ எவ்வளவு அவுட்ஃப்ளோ எவ்வளவு,
இங்கே நெட் இன்ஃப்ளோ இந்த மாதம் பார்த்தீங்கன்னா 1/26 உள்ள பணம் வந்திருக்கு. இங்கே 48,000 உள்ள வந்திருக்கு, 86,000 வெளியில் போயிருக்கு. எங்கே வந்து எப்படி போயிருக்கு அப்படிங்கிறது சொல்லணும். எந்த வகையில் வந்திருக்கு பணம், இந்த வகையில் எப்படி உள்ளே வந்திருக்கு, எங்கே பணம் வெளியில் போயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறது இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் உண்மையான கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இது கிடையாது. உண்மையான கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் 3 வகையான ஸ்டேட்மெண்ட் ரெடி பண்ணணும் கம்பெனி சைடுக்கு. கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி. ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டினா வாங்கி விற்கிறது, வாங்குறது, விற்கிறது, ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டி. அது மூலியமாக கேஷ் இன்ஃப்ளோ எவ்வளவு? கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஃப்ரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டினா நீங்கள் எதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, இல்லை உங்கள்கிட்ட யாராவது இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதன் மூலியமாக கேஷ் எவ்வளவு இன்ஃப்ளோ வந்திருக்கு, கேஷ் எவ்வளவு அவுட்ஃப்ளோ போயிருக்கு. கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஆர் அவுட்ஃப்ளோ ஃப்ரம் த ஃபினான்ஸ் ஆக்டிவிட்டி. நீங்கள் வட்டிக்கு வாங்கியிருப்பீங்க, வட்டிக்கு கொடுத்துருப்பீங்க, அல்லது டிவிடெண்ட் இன்கம், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபினான்ஸ் ரீதியாக உங்களுக்கு எவ்வளோ பணம் உள்ளே வந்திருக்கு, எவ்வளோ பணம் வெளியில் போயிருக்கு. ஓவராலாக இந்த 3 சேர்த்து மொத்தமாக எவ்வளோ பணம் உள்ளே வந்திருக்கு, எவ்வளோ பணம் வெளியில் போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். Cash flow statement is entirely different from receipts and payments. Please don't confuse the both. உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லேயே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அக்கௌண்டிங் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணணும், அக்கௌண்டிங் ஃபார் நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அக்கௌண்டிங் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டே புக்கு, லெட்ஜர் போஸ்டிங், அக்கௌண்ட் க்ளோசிங், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர். இது வரைக்கும் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று தான், நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று தான். எங்கே டிஃபர் ஆகுதுன்னா இன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் தே வில் ப்ரிப்பேர் த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட், இன் த நான் ப்ராஃபிட் அக்கௌண்ட் தே ப்ரிப்பேர் த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட். இன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இந்த வருஷம் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. வேற இன் நான் ப்ராஃபிட் அக்கௌண்ட் இன்கம் ஓவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓவர் இன்கம்னு சொல்லுவாங்க. Why the non-profit organization they are preparing the income and expenditure account instead of profit and loss account அப்படின்னா, or why profit organization they are preparing the profit and loss account அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் கேட்டுப்போம். why profit companies, profit organization means proprietorship company, partnership company, into undivided family, private limited and public limited company. These kind of company, why they are preparing the profit and loss account, why they are not preparing the income and expenditure account. In general, suppose if a proprietor running a business, the profit, who will take the profit? The proprietor himself only takes the profit. In a partnership company, 2 partners are there, A and B. They are running business for sharing profits. Profits occurred or loss suffered. Who will share the profit or loss? In between the partner they have to share according their ratio or equally, whatever the case may be. In a private limited company or public limited company, the profit has been shared in the name of dividend. But in a non-profit organization, the non-profit organization is formed by way of trust. Even though for example, I formed a trust in the name of Jamin Foundation. In the Jamin Foundation, the trustee assumed that if the trustee earned an income of rupees 1 lakh, the trustee is owned by me. Can I take the amount? Abdina? It is not possible. That profit should be added with a corpus fund. So in a business, in a profit organization, the profit can be taken by the proprietor, whereas in the non-profit organization, the profit shall be laid within the business itself only. That is the major difference. So that profit organization, they are preparing the profit and loss account. Non-profit organization, they are preparing the income and expenditure account. Finally, they will tell income over expenditure is how much, or expenditure over income is how much. The final result they will tell like that. Similarly, the profit organizations, they will prepare the cash flow statement to make the brief cash analysis. Whereas the non-profit organization, they will prepare the receipts and payments only. So in a profit organization, cash flow statement is equal to the non-profit organization's receipt and payment. In a profit and loss account, in a profit organization, profit and loss account is equal to non-profit organization's income expenditure account.
Balance sheet both are same only. That is no different. Then generating stock report, day book we see, cash and bank books. How to see the cash and bank books? Gateway of Tally, display accounts book, cash books. Here, what are the cash books available in the company? It will list. Suppose if the company having two cash books, one is called petty cash book, another main cash book. Both cash book will come like that. Similarly, bank account also will display here. That company Diksha Packaging having two bank accounts, one in the name of Bank of Baroda and the another company is in Bank of Kotak Mahindra. So all the cash and bank ledger will come under the one roof, display cash and bank books. Suppose if you want to see a particular ledger, particular person's ledger, any ledger it may be, how can we see abdina? From Gateway of Tally, display accounts book, ledger. Here you can select ledger, for example KPN Farm, Bangalore, Chennai. Any ledger you can see and no issues. How to see the ledger? From Gateway of Tally, display more report, accounts book, ledger. Select ledger. Select ledger, you can see. Similarly, you can see the group summary and group voucher. What is the difference between the ledger and the group summary? You are seeing the ledger. Here you can see both information. The summary is, there is actually 1,35,000 debit balance and 1,35,000 credit balance. That is called a summary. Here these are vouchers. Similarly, you can see the these information separately. For example, group summary. Group summary means sundry debtor. Suppose if you select the sundry debtor, you can see the group information. All the debtors comes under one roof. That is called group summary. It will sum up and tell the exact total amount. That's all. It will not show the vouchers. It will show only the summary. வெட்டு ஒன்று துண்டு ரெண்டு அதுதான் சொல்லும். Whether this ledger having a debit balance or this ledger having the credit balance. வெட்டு ஒன்று துண்டு ரெண்டு அதோட முடிஞ்சு போச்சு. This will not display any additional information like how this balance came அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will not disclose. Then purchase register and sales register. Sir, how I go for purchase register and how to see, sir? From Gateway of Tally, display more report. Display more reports, accounts register. Here purchase register is there. There are 8 kind of ledgers. First called purchase, then sales, receipt, payment, contra, JV, debit note and credit note. All the 8 kind of registers are here. In purchase register, you can select purchase register. How I come there? Gateway of Tally. Gateway of Tally display accounts book. Display more reports, accounts book. Adila purchase register. In purchase register, go and select the month, which month you want to see. Then press F8 columnar. Then press F8 columnar. Here whatever the information you required additionally you can add. Suppose if you want to see the GST number, concerning name number, supplier's invoice number. Suppose if you want to see the supplier invoice number and invoice date, you can configure. You can see the information in the horizontal format. In the horizontal format, everything you come to know. Here, date of purchase, particulars, invoice number and invoice date. Total invoice value is how much. For that total invoice value, out of this invoice value, how much you purchased, how much you paid for tax in the name of IGST, CGST, NGST. In total purchase ledger, how much you spend for GST, local purchase and interstate purchase. These informations can be had from the sales register. Once again, I am telling how to go for the sales register. From Gateway of Tally, display more reports, accounts book. Adila, you have to select the purchase register. In the purchase register, press F8. Suppose if you want to see a particular period, press Alt F to change the period or give the period which one you want to see. And the mari pathittu you can give any period. For example, suppose if I want to see a April month,
how much purchase I made. Then gateway of tally, go for gateway of tally. Go gateway of tally, display more reports, accounts book. In the accounts book, what are the registers are there? Purchase register. Here you can select the April month, or you can press Alt F to give the period 14215. Then press F8 columnar. So in columnar report, if you press Ctrl A, you can see the April month report. You can see the April month report. Suppose if you want to see, press Ctrl L, you can see. So whenever you open, this ledger will come this like இதான் வந்து purchase register. Similarly, you can see the sales register. Similarly, you can see the sales register. If you press F8, columnar report you can view. Columnar report. From serial number 1 this year, you can see any number of period. எந்த பீரியடுக்கு வேணாலும் நீங்க பார்த்துக்கலாம். Journal register. Similarly, you can see the journal register also. From gateway of tally, display more reports, accounts book, journal register. Only one journal has been passed here. That's all. So first navigation part. From gateway of tally, if you press display more report, what are the buttons available? What are the buttons available here? Under the display more report, you can get the trial balance or day book, cash flow, fund flow. First you will get the trial balance, then day book, then cash flow and fund flow are the statements. Accounts book அதனுடைய statement, inventory books அதனுடைய statements. So under the statement of accounts, what are the information you will available? Outstanding for both receivable or payable, ledger wise, group wise, you can see. Then interest calculation, receivable how much, payable how much. Here tally audit, one type is that, voucher type audit. What are the auditing work? If any auditing work done by the auditor, they can update. Statistics is there. Under the statistics, here you can see how many masters you have created. For ledger, they have created 902 ledger. Out of 902, 2 ledger is generally 2 ledgers are default ledgers. So they have created 900 ledgers. If you press enter, you can see the all 900 ledgers. Except cash and profit and loss account, all ledgers were created by the dealer. Here if you select stock group, 72 stock groups are there. 72 stock groups are there. If I select stock item, 134 stock items are there. So that we get confusing. Which stock is used, which stock is unused, like that they have that. Then unit of measurement, they are selling only milk, but there are lot of unit of measurement are there. Currency they are exporting, but they are putting only one currency, Indian currency. By using this currency, in left hand side, they will tell their performance. It will tell their performance. தெரியும். So accounts book அதனுடைய statements. Under the accounts book வேற என்ன இருக்கு? Group summary இருக்கு, group voucher இருக்கு. Cash flow, cash book, bank book, ledger, group summary, group voucher, then 8 kind of ledger. Suppose if you want to get any clarification, you can go the voucher clarification. Verification of vouchers, like that you can do. Related party transaction, forest transaction. Suppose if any period, suppose. Then statement of accounts. Under the statement of accounts, outstanding is there. Outstanding is for receivable, payable, ledger wise, group wise. You can get this information. Suppose if you select receivable, here lot of buttons are there. Lot of person. For bills payable, you have to press F5. Aging method, you have to press F6. If you want to aging by bill date, you are aging by due date. What is aging by bill date and what is aging due date is very, very important. Already I explained in the classroom itself. Suppose if you want to see ledger wise, you can see F8 ledger wise.
display more reports. Then inventory books அதனுடைய statement. Inventory booksல you can get stock items information. Individual stock item information, location wise you can get information. There are two locations, one is warehouse and another one is head office. You can get the warehouse detail. In warehouse how much quantity they are having. In head office how much quantity, what are the quantities under, how much quantity they are having. That information is available. Stock group summary, stock category summary. Suppose if the stock selected by group wise, it will show the group summary. Delivery note register, especially this is for tracking purposes. Delivery note register. Under the delivery note register, there are 3 deliveries delivered on goods. Here goods has been delivered, but we don't know whether it is the sales bill has been generated or not. Then stock general transfer register, physical stock register. Both register I told already. Then அதனுடைய statement, inventory of books அதனுடைய statement. Suppose if missed out stock query, if any stock is there, you can select and see whether this quantity is available or not available. Movement analysis. Movement analysis la என்னென்ன இருக்கு பாத்துங்க. Stock group analysis, stock category analysis, stock item analysis, வெறும் group analysis, ledger analysis வந்து மேலே உள்ளது stock group, இது ledger group. ஓகேமா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா suppose if you select the sundry debtor, you can see sundry debtor. Group analysis you can see how much purchase you made, how much sales you made. You can get comparison. Transfer analysis, aging analysis. Suppose if you are having one stock, how much day stock it is அப்படிங்கறத நீங்க பார்க்கலாம். காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் பார்க்கலாம். Then exception report. Exception report அப்படின்னா ஒரு லெட்ஜர் வந்து எப்படி இருக்க கூடாது, அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருந்தா that is called exception. Exception means இப்படி தான் இருக்கணும். ஒரு ஜென்ஸ் வாத்தியார் அப்படின்னா நைட்டா டீ-ஷர்ட் பண்ணிட்டு அயர்ன் பண்ணி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு தலை அழகா வாரி பின்னிட்டு வரணும். தட் இஸ் கால்டு டீச்சர். தலைவிரி கோலமாக ஒரு லேடிஸ் வர்றது, அல்லது ஒரு ஜென்ஸ் வாத்தியார் தாடி குருதாவெல்லாம் வச்சுட்டு கிளாஸ் எடுக்க வர்றது, அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணுமோ அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. தட் இஸ் தான் எக்ஸப்ஷன். கேஷ் லெட்ஜரில் கேஷ் இருக்கணும், மைனஸில் இருந்ததுன்னா அது தப்பு. பேங்க் லெட்ஜரில் பேங்க்கில் பணம் இருக்கணும், மைனஸில் இருந்தால் தப்பு. இதுவே ஓடி அக்கௌண்ட்டாக இருந்தால் எப்படி வேணா இருக்கலாம். ஓகேவா? ஓடி அக்கௌண்ட்னா எப்படி வேணா இருக்கலாம். Then exception report la memorandum register and reversing journal. Memorandum register. Why memorandum register and reversing journals are prepared? Memorandum register நாம ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா, சப்போஸ் யாராவது கொட்டேஷன் கேட்குறாங்க, you can prepare the memorandum register as optional voucher. So it won't comes for accounting purpose. Won't come for accounting purpose. Optional vouchers and cancelled vouchers. Optional vouchers means suppose if any of the voucher I couldn't be able to answer, assume that ஒரு சேல்ஸ் என்ட்ரி போடுறோம், பட் ஐ couldn't confirm whether it is sales or not. அவங்க வந்து எடுத்துன்னு போனா போச்சு, இல்லைன்னா இல்லை. In that particular situation you can put it as optional. If the person didn't come, you can change, cancel, you can cancel this optional voucher. Suppose if this person came to take the printout, deliver the goods and get the amount collected. Cancelled voucher. Suppose if any vouchers getting cancelled, here it should come. Then post dated voucher, marked voucher. Suppose if you received any post dated checks or if you issued any post dated checks, both are to be mentioned here as post dated. Marked vouchers. Marked vouchers means these are special vouchers. Special vouchers. Negative ledger. Suppose if any ledger, for example, data should show the debit balance. Suppose if any ledger shows credit balance, it will display here. Here, please see negative ledgers. Here,
This is the Anmod Rajendran creditor ledger, but it shows the debit balance. Why? Invoice has not been booked. Similarly, this is the debtor ledger. Sorry, this one, general sales. This is the debtor ledger, but showing a credit balance. Why? Invoice not generated. Here you received 36,250 amount. You received the 36,250, whereas you generated only 19,988 as invoices. That is the major difference. That is the major difference. Negative stocks, if any negative stocks is there, it will get displayed here. You have to rectify. Then overdue receivable and overdue payable means for how long a payment is not coming or how long you are not making payment. இந்த மாதிரி எவ்வளோ நாள் கொடுக்காம இருக்கீங்க அது தனியாக தெரியும். Overdue payable, overdue receivable. Then exception reports are there. Under exemption report, there is a separate list. Analysis and verification is there. Under analysis verification, data analysis and voucher verification is there. You will try. Then edit log summary. So these are the information available. These are the information available under the MIS reports. Tomorrow we may see the banking. Already I think banking has been already we discussed. Banking already நடத்திட்டோம். Anyhow we may see the banking on tomorrow. Thank you. நன்றி வணக்கம்.